the process is like this. So ஒன்று வந்து இந்த எனி வாட்டர் பாடி எல்லா நீர்நிலைகளும் வந்து அதில் தண்ணி இருக்கோ இல்லையோ அதை வந்து க்ளீனாக வைக்கிறது வந்து நம்ம நம்ம முன்னோர்கள் காலத்துலேருந்தே அதில் குளம் கொட்டை ஆறில் வந்து தண்ணி இருக்கோ இல்லையோ அதனுடைய சைடை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்குவாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது வந்து நம்ம மறந்துட்டதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு க்ளீன் த பேங்க்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த பேங்க்ஸை க்ளீன் பண்ணுறது வந்து எதுக்காக இதை பண்ணுறோன்னா, இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோம்னா மழை பெஞ்சதுன்னா வந்து வாட்டர் சர்க்குலேஷன் வந்து வில் பி பெட்டர். ஸோ இது இல்லாமல் நம்ம வந்து எடுத்த உடனே வந்து இப்படி டூ த ரோலிங் எல்லாம் இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் வந்து கெட் செட்டில்ட் அட் த பாட்டம். ஸோ இது வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்கை ரிமூவ் பண்ணுறது வந்து இட் ஹேஸ் டு பி டன் பை ஹேண்ட். அண்ட் ஜென்ரலி வந்து வாட் எவர் வி டூ பை ஹேண்ட் வந்து வி ஆர் மோர் எமோஷ்னலி கனெக்டட் டு தட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதனால வந்து இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த வீட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது வந்து வி யூஸ் த மெஷினரி. அதுக்கப்புறம் வந்து பீப்புள் ஜாயின் டுகெதர் வாலண்டரிலி டு க்ளீன் த பிளாஸ்டிக். ஸோ அதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் காட் பிளான்ஸ். இப்போ ஒரு மாடல் ஸ்ட்ரெச் மட்டும் அந்த வாக்கிங் ட்ராக் அந்த பக்கம் போட்டுருக்கோம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒன்ஸ் வி கெட் த பர்மிஷன் டு கெட் இப்போ சுவேஜ் எல்லாம் வந்து ட்ரீட் பண்ணி அதை வந்து நல்ல வாட்டராகவே யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பென்சிவ். அதை காமிக்கிறதுக்காக தான் இப்போ அங்கே அந்த ராயல் டெனிசன் அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் சுவேஜ் எடுத்து அதை ட்ரீட் பண்ணி அங்கே வந்து ஒரு 150 ட்ரீஸ்க்கு வந்து விடுறதுக்காக பெர்மிஷன் கேட்டிருக்கோம். அண்ட் அதை பண்ணிட்டோம்னா வந்து தென் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்ஸில் இதிலெல்லாம் இருக்கிறவங்க வந்து they can do that. அண்ட் வந்து இந்த ஸ்ட்ரெச் எல்லாம் வந்து we can maintain trees. இப்போ இங்கேருந்து அந்த ஓல்ட் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் in a few weeks time வந்து if we all join together it can be made a walking trail. You can go through the entire stretch. ஸோ அது மாதிரி அங்கே வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒவ்வொரு இடமா போனோம்னா we can go to that. அதே மாதிரி அந்த சைடில் வந்து we have gone up to we go up to that temple. ஸோ இந்த குலுமாய் அம்மன் டெம்பிள் வரைக்கும் போயிட்டு அப்படி வரலாம். ஸோ இட்ஸ் அபவுட் 3 to 4 kilometers in one side. So it will be a good walk also. So அது வந்து that's the first step. And then வந்து we should look at treating water. So இது வந்து we cannot say that it is a failure of government or politicians or something. இது வந்து இந்த தண்ணி இப்படி இருக்கிறது வந்து it is the failure of the society. So everybody by consciously or unconsciously we are connected. So once we do this, I think the bigger step and the more expensive or இது வந்து treating the water, அதுக்கு வந்து we are also looking for solutions. உங்களுக்கு யாராவது அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா நாங்களும் இப்போ 4-5 பேர்கிட்ட பேசியிருக்கோம். எப்படி வந்து தண்ணி வர இடத்துல வந்து இதை ட்ரீட் பண்ணி அந்த ட்ரீட்டட் வாட்டரை இதுக்குள்ளே விடுற மாதிரி. ஏன்னா as we all know city வந்து it will keep growing, it will be consuming more water, it will be producing more sewage. ஸோ அந்த சுவேஜை ட்ரீட் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அகெயின் வந்து வீல் கெட் வாட்டர் கண்டினியூஸ்லி த்ரூ த இயர். கம்மியாக வரலாம் ஜாஸ்தியாக வரலாம், பட் ஆனால் வி கன்சியூம் வாட்டர் டெய்லி. ஸோ தட் வாட்டர் வீல் கெட் ட்ரீட்டட் வாட்டர் ஹியர். ஸோ தட்ஸ் த ஹோல் ஐடியா. ஸோ இது வந்து இன்னும் இந்த ஸ்ட்ரெச்சை வந்து பண்ணிட்டோம்னா தென் வி ஹாவ் அ மோர் டிஃபிகல்ட் டாஸ்க், இன்னொரு 6 kilometers. ஸோ அதுவும் வந்து வி ஆர் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் கெட்டிங் மோர் பீப்புள் சப்போர்ட் ஃப்ரம் தி அதர் சைட். Sir was telling about restoring the banks, and the second thing வந்து water treatment பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா. இப்போ I think most of you are aware of Cape Town கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா. Cape Town. It is heading for the zero day, the so-called zero day, where you open the tap and you don't get water, you don't get fresh water. And the irony is Cape Town is surrounded by water, salt water, which they can't treat. We are still not developed mechanisms, economical ways of developing treating salt water so we can use it. So now the only option left is the water that we have is at 70% caught by water in Sunagoda globe. Only 3% of it is fresh water. So that percentage remains constant, but our population keeps growing. So இப்போ வந்து வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் வந்து they have some different setups or infrastructure where they will say the sewage தனியாக கொண்டு போய் ட்ரீட் பண்ணிட்டு we'll do something else or throw it or do something அப்படின்ட்டு. நம்ம ஊரில் வந்து since we don't have the infrastructure, why don't we serve our chilling, why don't we use the waste to our advantage, converting waste to wealth அப்படின்ட்டு. அதாவது அங்கங்கே டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணினா இப்போ கேப் டவுன் தோ இட்ஸ் a developed or a modern city இருந்தாலும் கூட they have headed for a
zero day. That means the administration there has failed. So the citizens there have clearly said, we thought the administration was doing something and we feel all let down and cheated. And by now, by the time we have realized it is too late in Solranga. These are words of citizens from Cape Town city. And retired people are getting Solranga. There's an old pensioner, old lady, who says she'll buy less food and eat less so that she can buy more water. So because the price of water is going up and water is now rationed, and per head 25 liters, beyond that it's illegal. You can't fill a swimming pool, you can't wash your car, it's illegal if you wash your car, you can be jailed. So over a developed city, we are already seeing a crisis. There's a global water crisis, and if a recent statistics say Bangalore is second in the list in the world, heading for the zero day. And they say in 5 to 7 years, Bangalore will be 50% has to be vacated for other 50% to survive. So, if Trichy probably we are just at the right time realizing that we have to restore our water bodies. So, a corporation people, they are trying to do something. If over 4-5 months we have been associated with them, they are also part of what we are doing. The commissioner also has been very supportive. The PWD have been a little delayed in their support, but there is some support coming in. Unless we pitch in and do something about it, I think we will be sooner than later heading for the so-called zero day. So water on the plan a rough calculation we are having about 2-3 weeks ago. Trichy, the corporation limits population around 10 lakh. In the 10 lakh, even 5 lakh people waste water that we are putting out every day. The calculation is about 100 liters per person. If we calculate for 5 lakh people waste water treat panni uttamna, we will have treatable the treated water which will be suitable for irrigation. At least for irrigation, because this channel, if it is really functional and if we give it good water, this is feeding around 33,000 acres of land. This is already feeding 33,000 acres of land. So on the Mada Tanni Varambodu, Kaveri Tanni Udambodu, our agricultural lands are getting fresh water. Baki Nero out of, for want of any other choice, for no choice, Anga Poi Nadala Patru Ariamangalam side, in the drainage water is pannitirukanga. So that is the food we are getting back. So we just consume what we are giving out to society. So what we thought was, at least if we treat the water that is going out, for example, we identified a few points. In your point, Raja Colony, the underground sewage, the underground sewer that's getting collected from Raja Colony is actually pumped into the channel. It is not flowing passively, it is being pumped actually for 24 hours a day. So on the calculation we have how much of water is going out. So why don't we have decentralized treatment plants in each place, so that if we can let out this at least 50% of the population's output, 10 lakh or 5 lakh population, it will amount to around 5 crore liters of water per day. So you can imagine water which can be used for irrigation for about thousands of acres of land, which will be suitable for us again to consume. That is about water treatment. So water treatment is books college Western literature, it is not directly applicable to the situation that we are facing. So we are trying to get more and more feedbacks and try to customize to our needs. So for example, in my building I am trying to install a small plant wherein I can save about 4,000 to 5,000 liters of water per day. I am taking it back to flush water closets and to recharge my bore water. So once this is set up, I think I'll announce it to everyone so that you can have a look. One of my friends' computer center has got one where he's treating 10,000 liters of water and he's getting back water for his own use. So water treatment, if we can have any feedbacks, we can refine it further and try to use it to our benefit, customize it as per our need. The third thing is first banks, the second thing is water, the third thing is awareness. So the area people தெரியுது. The other thing what we thought was, let us take it to the students, because we all know 1.5 years back Jallikattu came as a big movement, and within 2 weeks we could achieve what we wanted. So why don't we get the students involved? Every week we are talking in either one college or one school. We have covered 6 institutions so far. So in the holidays, what we are doing is we are talking to small camps. The summer camp I spoke last week. So anybody else who is an organization like a Rotary or something, we are happy to come and participate and share our views. We should congratulate some of the school children. For example, in the Kaveri Global Lounge, we had an interaction like this.
And Kaveri Global children, within 2 weeks of the presentation, they came up with an even more creative YouTube video for about 4 or 5 minutes, 3 minutes video, which conveys much more meaning than the 20 minutes that we spoke. So I think the young minds, when they get fired, I think there's no stopping. So we are looking to talk to more and more school children and college children so that we get the movement momentum faster. And some of those children are here who did that video. Jerome, Ovia, Ruel, yeah, Vijay, we are giving a big hand. And our 3-4 weeks back, yeah, you can talk, Jerome, Ovia. And 3-4 weeks back, we had a civil department from Indian College. The professor was here. So, she said she'll put in about 3 or 4 of us civil department engineering students, second year students, as a project, UYAKONDAN project of the inter. So they can think of ways where they can develop to treat water. So, our thesis dissertation panna mari aidum, namakku UYAKONDAN clean panna mari aidum, and it gives more and more motivation to other children. So it's like a gain all or win all situation. Can we hear something from you? Ovia and Jerome and others. Jerome, இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க சொல்லாங்க. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க? இப்போ இல்ல, you are doing some இல்லையா? இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டாப் மோஷன் வீடியோ மாதிரி க்ளீன் பண்ணதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஒர்க் பண்ணி வாரத்துக்கு ஒரு வீடியோ, ஒரு முருகன் பற்றி ஒரு குட்டி மெசேஜோட 1 மினிட்குள்ளே ஒரு வீடியோ பண்ணி அதை அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். நீங்கள் அதை வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஸ்டேட்டஸாக வச்சுருந்தா கூட நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸோ இன்ஸ்டான் ஸ்டேட்டஸோ ஏதோ இடத்துல வச்சுருந்தா நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. அது நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகும்ட்டு யோசிக்கிறோம். அது இல்லாமல் அடுத்து எங்கே க்ளீன் பண்ண போகிறோமோ அதோட அதுக்கு முன்னாடி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணலான்னு இருக்கோம். எல்லாமே யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். டாப் பண்ண கேட்டு பண்ணி ஆல்ரெடி யூடியூப்ல இருக்கு மனோஜ். அது லிங்க் மட்டும் கொஞ்சம் ஷேர் மனோஜ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருப்பா யார் யார் வந்திருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சார். Also a batch of students from medical college, KFI medical college. இல்ல நீங்க வாங்க டாக்டர். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர் சார். Finally we do that. One more thing I'd like to share. இப்போ வந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்னு யோசிக்கிறப்போ we thought of using the government medical college. ஸோ அங்கே டீன் மேம் போய் பார்த்தோம். we asked மேம் சார் இந்த மாதிரி அங்கே நிறைய அப்லோட் வருது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. And so she took us around the college. We took some plumbing expert and water treatment expert and a Rotary president. We took around, we visited the place around, and then we identified the outlets which were coming in. We tested the water, and then we have some plans now. We're trying to shortlist the best option by which you can treat the water and let in the water. So அதை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னா, my job is not just the medical college because I'm citizen of Trichy அப்படின்ட்டு இறங்கிட்டாங்க. அடுத்த வாரமே she got this right. We also brought in her students and also some of her faculty, professors. So and some of the students are here now. Here the students.